LCM of 5 by 33, 25 by 5 by 33, 25 by 11, 30 by 16, 14 by 28. LCM of numerators by HCF of denominator. 5, 25, 30, 14 LCM values, 33, 11, 16, 22 HCF values, 5, 25, 30, 14, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 13, 14 పోదు. నెక్స్ట్ 5 టేబుల్ 5 1 जा 6 పోదు, 14 పోదు. 2 టేబుల్లో 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. Here 3 1 जा and 3 7 जा. So 5 into 5 into 2 into 3 into 7. 1050 LCM value. HCF 33, 11, 16, 28. HCF ని సపరేట్గా చేయాలి, LCM ని కలిపి చేయాలి. 3 1 जा, here 11 1 जा, 11 1 जा 11, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 4 जा 2, 7 जा 7 1 जा 3 11 जा, here 11 common, 2 into 2 into 2 into 2, here 2 into 2 into 7. ఇందులో కామన్గా వచ్చేసి ఏమీ లేదు, ఒక 1 ఒకటే కామన్. సో HCF వాల్యూ ఇస్ 1. LCM by HCF is equals to LCM is 1050, HCF is 1. Thank you for watching. Please subscribe Hymer Studies.